Hello my dear student, welcome back to my today's lecture session. Today is my 9th lecture on probability theory. So let's start today's lecture session. Okay. So previous lecture আমরা probability theory moment generating function characteristics function বিভিন্ন যে ম্যাথমেটিক্যাল যে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন গুলো পড়েছিলাম ওয়ান ডাইমেনশন ডিস্ট্রিবিউশন সেগুলো আমরা ডিসকাস করেছিলাম। তো আজ যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপেকটেশন। টু ডাইমেনশনাল ম্যাথমেটিক্যাল expectation. Okay, two-dimensional mathematical expectation. Suppose let x and y be two random variable. Having joint PMF মানে probability mass function. right? Suppose আমি কি বললাম x and y be two random variable having joint probability mass function of f of x comma y. We define mathematical expectation of x and y as কিভাবে আমরা ডিফাইন করব exy. that means double summation x equal to minus infinity to infinity, y equal to minus infinity to infinity, xy f of xy. Okay, for discrete case. Okay, আর যদি আমার and ex comma y ডিফাইন করবো যে ডবল ইন্টিগ্রেশন minus infinity to infinity xy f of x comma y dx dy for continuous case. ওকে, প্রবাবিলিটি যে আমার ডেনসিটি ফাংশন গুলো আছে তার উপর ডিপেন্ড করে এগুলো আমার ডিফাইন হবে। আচ্ছা, এখানে একটা প্রোভাইডেড দুটোই আমাকে বলতে হবে। প্রোভাইডেড the infinity series that means ডিসক্রিট কেসের ক্ষেত্রে যে আমি সিরিজটা ডিফাইন করেছি এখানেতে দিস, আর আমার কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে যে আমরা ইন্টিগ্রেশনটা ডিফাইন করেছি, হ্যাঁ, or infinity series or improper integral are absolutely convergent. That means CGT. Correct? Just আমরা টু ডাইমেনশনাল mathematical expectation সেটা আমরা ডিফাইন করলাম for discrete case, and this is for discrete case and this is for continuous case, right? Here and here we define it. Okay, yes. এরপর আমরা যেটা ডিসকাস করব নেক্সট যেটা আছে, if mx and my are the mean
are the mean of the random variable x and y respectively, then we define covariance between the random variable x and y, and define as e x minus mx into y minus my is equals to covariance of x comma y by xy, right? Okay, that means এখানটা যদি আমরা সেই এক্সপেকটেশনের প্রপার্টি কাজে লাগাই তাহলে কি করতে পারবো? therefore cov of x comma y মানে covariance of x comma y is equals to e of, just ব্র্যাকেটটা যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি হবে xy minus mx into y minus x into my plus mx into my. Okay, that means e of xy minus mx e of y minus my e of y plus mx into my. ওকে, জাস্ট আমরা এক্সপেকটেশনের প্রপার্টি কাজে লাগাচ্ছি। দ্যাট মিনস ই অফ এক্স কমা এক্স ওয়াই মাইনাস এম এক্স ইন্টু এম ওয়াই মাইনাস এম ওয়াই ইন্টু এম এক্স প্লাস এম এক্স ইন্টু এম ওয়াই, সরি this is my, now this is cancel. Okay, then we have e of xy minus mx my. Okay, just এটা আমি covariance of the random variable x and y যেটাকে আমরা ডিডিউস করলাম এইভাবে, একই ডেফিনিশন, আমরা ডেফিনিশন থেকে ডিডাকশন করলাম। এই ফর্মুলাটা আমার অঙ্ক করতে, প্রবলেম সলভ করতে আমার কাজে লাগবে। বেশ, এখানে জাস্ট একটা আমি রিমার্ক বলে লিখছি বা নোট বলে লিখছি, if x and y are independent random variable okay, then we have exy equals to ex into ey, that means mx into my. Then cov of xy তখন আমরা কি পাবো exy minus mx into my, here exy equals to this, that means mx into my minus mx into my, that is 0. তার মানে যদি আমার x আর y টা আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট র্যান্ডম ভেরিয়েবল হয় তাহলে তার কোভেরিয়েন্সটা কত হবে? দিস ইজ 0. ওকে, অলরাইট, বেশ, নেক্সট আমরা যেটা ডিফাইন করব সেটা হচ্ছে কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট।
what do you mean by this? Suppose let x and y be two random variable, having mean mx and my and variance sigma x square sigma y square respectively, then we define correlation coefficient between the random variable x and y as নোটেশনালি কিভাবে কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট কে নোটেশনালি লিখি এইভাবে rho xy আর rho x, y equals to rho x, y সমান covariance of x, y by root over rx into y. Okay, that is rho xy is equals to exy minus mx into my by root over sigma x square into sigma y square. Clear? Okay, just এটা হচ্ছে আমার কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্টের আমার ফর্মুলা, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফর্মুলা। আমরা প্রত্যেকটা অঙ্ক আমরা এক্সাম্পল দিয়ে আমি বোঝাচ্ছি যে কোরিলেশন কি করে ফাইন্ড করতে হয়, দিস ফর্মুলা, বাই দ্য হেল্প অফ দিস ফর্মুলা। ওকে ওকে, তো নেক্সট এখানেও একটা আমি রেজাল্ট বলছি, রেজাল্ট বা নোটও বলা যেতে পারতো। রেজাল্টটা কি? if the random variable x and y be two independent are independent random variable okay, then আমরা একটু আগে আমরা যেটা পেলাম random variable co-op of xy সমান হচ্ছে 0. ওকে, that means rho xy x, y সমান কি পেলাম co-op x, y by root over sigma x square into sigma y square. ওকে ওকে, that means এখানে এটা 0 হয়ে যাচ্ছে, this equals to 0 in this case, so this is turns to a 0. that is আমরা বলতে পারি x আর y যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট র্যান্ডম ভেরিয়েবল হয়, তাহলে আমার কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট কত হবে? 0, রাইট? এই ঘটনাটাকে আমরা বলি we say that x and y are uncorrelated বা uncorrelated variable. Okay okay, ওকে, নেক্সট আমি কতগুলো এক্সপ্লেনেশন আমি করছি এক্সাম্পলের মাধ্যমে, যে ফাইন্ড দ্য ভ্যারিয়েন্স অফ দ্য, আচ্ছা এখানে একটা আমার নোট বলার আছে এক্সাম্পল দেওয়ার আগে, এ কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট অলওয়েজ নোট, আমরা কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্টে কি ডিফাইন করলাম? রো এক্স ওয়াই, এটা আমরা কি ডিফাইন করলাম? কোরিলেশন
কোএফিসিয়েন্ট। ওকে, তো এটা আমরা কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট ডিফাইন করলাম। এই কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্টের মান অলওয়েজ দিস লাই বিটুইন দিস রেঞ্জ। ওকে, -1 to 1। ওকে, জাস্ট এটা প্রুভ তো করা যায়, বাট লেফট এজ অ্যান এক্সারসাইজ। হ্যাঁ, ইফ ইউ ইন্টারেস্ট প্লিজ সি এনি স্ট্যান্ডার্ড অথর বুক। ওকে, নেক্সট আমি কতগুলো এক্সাম্পল দিচ্ছি যে ফাইন্ড দ্য ভ্যারিয়েন্স, অফ, এক নাম্বার দিলাম ax প্লাস by, 2 নাম্বার দিলাম ax মাইনাস by, 3 নাম্বার বললাম ax প্লাস b, 4 b minus ax, and finally you calculate find the variance this। এই 5টা কন্ডিশনের আমার ভ্যারিয়েন্স বের করতে হবে। ওকে, ফার্স্ট সলিউশন আমি যেটা করছি, ফার্স্ট সলিউশন, সাপোজ ধরলাম যে লেট z সমান ax plus by। ওকে, now taking expectation ez e of ax plus by, okay, and a into ex plus b into ey। Okay, that means this is notationally this use mz, mean of the variable this, that means mz is equal to a into mx plus b into my। ক্লিয়ার? যেখানে mx my গুলো পরিষ্কার করে আমরা ক্লিয়ার আছে। ওকে, এরপর যেটা আমাকে বের করতে হবে ভ্যারিয়েন্স, var of z, the definition of the variance z minus mz the whole square। Okay, that means we substitute the value ax plus by minus of b into my whole square, this is whole square। Okay, next we calculate this a into x minus mx plus b into y minus my the whole square। Okay, now a square x minus mx the whole square plus 2ab x minus mx into y minus my plus b square y minus my the whole square। just square টাকে আমি expand করলাম। okay, this is equals to a square e x minus mx the whole square plus 2ab e of x minus mx y minus my plus b square e y minus my the whole square। what is this and this and this? Okay, so we write a square var x plus 2ab covariance of x comma y plus b square var y, কারেক্ট? তাহলে আমরা যেটা পেলাম যে এই যে আমরা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্টে নিয়েছিলাম র্যান্ডম ভেরিয়েবলে ax plus by তার ভ্যারিয়েন্স বের করলাম। তাহলে ভ্যারিয়েন্স আমরা যেটা বের করলাম যে var of ax plus by this is equals to a square var x plus 2ab
covariance of x comma y plus b square ry. Okay, all right. Similarly, we can prove another all result. Okay, বাকিগুলো আমি যেটা দিলাম left as an exercise. remaining problems are exercise. Okay, similar method ই হয়। এরপর আমরা যেটা শিখবো এটা খুব ইন্টারেস্টিং টপিক, conditional mean. Conditional mean. What do you mean this? We define the conditional mean. We define conditional mean of the random variable x and y is. We are define করছি in this notion mx y, this is minus infinity to infinity, x f of x comma y dx by f y of y, and conditional mean of y given x, the conditional, we define the conditional mean of x given y, given y, mistake লিখতে হয়েছে, given y is this. এখানে এটা ফার্স্ট যেটা করলাম তার ঠিক উল্টোটা এখানে আমি ডিফাইন করব। কিরকম ডিফাইন হবে না, my of x, my of x, okay, তাহলে my of x, this is equals to integration minus infinity to infinity y into f of x comma y by f x x. ওকে, এই প্রত্যেকটা টার্মের আমি মিনিং তো অবশ্যই অঙ্কের মাধ্যমে বোঝাবোই, হ্যাঁ, জাস্ট আমি ডেফিনিশনটা কন্ডিশনাল মিন যখন এক্সটা হবে কিন্তু ওয়াইটা ফিক্সড আর ওয়াইটা ঘটবে এক্সটা ফিক্সড, ঠিক আছে, এই আমি ডিফাইন করলাম। নেক্সট যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে রিগ্রেশন কার্ভ, খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের সিলেবাসের, রিগ্রেশন কার্ভ এন্ড রিগ্রেশন লাইন। রিগ্রেশন curve of y on x defined as y equals to my, okay, regression curve of x on y defined as x equal to mx y, okay, but this is আমি ডিফাইন করেছি, আবার this means আমি ডিফাইন করেছি, এই যে এখানেতে, ওকে, this and this দুটো কি আমি ডিফাইন করেছি, ওকে, তাহলে রিগ্রেশন কার্ভ of y on x define করলাম this, and regression curve x on y define in this, okay, এরপর আমরা যেটা
ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে রিগ্রেশন লাইন। ওকে, রিগ্রেশন লাইন। রিগ্রেশন লাইন তার মানে কথাটা শুনে বোঝা যাচ্ছে আমার লাইনের একটা ইকুয়েশনের ব্যাপার আসবে এখানেতে। ঠিক আছে, দেখা যাক ডেফিনেশনটা কিভাবে দিচ্ছি, যে উই ডিফাইন অফ regression line of y on x is y minus my is equals to rho into sigma y sigma x। আমার রোটা ডিফাইন করা আছে, সিগমা x আমার জানা আছে, সিগমা y আমার জানা আছে। ওকে, to x minus mx, this is suppose নাম দিলাম 1, এইটাকে আমরা বলবো রিগ্রেশন লাইন y on x। নেক্সট আমি যেটা বলতে চাইছি, রিগ্রেশন লাইন of x on y defined as, আমরা কিভাবে ডিফাইন করব, x minus mx equals to rho into sigma x by sigma y into y minus my। okay, this is 2। ওকে, তাহলে রিগ্রেশন লাইন আর রিগ্রেশন কার্ভ বলতে কি সেটাকে আমরা ডিফাইন করলাম। ওকে, এরপর এখানে যে দুটো টার্ম আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি, দিস এন্ড দিস, হোয়াট ইজ দিস, এই দুটো টার্ম আমরা কি বোঝাতে চাইছি আলটিমেট, সেজন্য আমরা লিখছি উই ডিফাইন rho sigma y by sigma x, that means beta yx as the regression coefficient of y, on the random variable x, and rho sigma x by sigma y is denoted by beta xy, correct, as the regression coefficient of x on y, clear? okay, that means আমরা আলটিমেট যদি এই যে this and this এই দুটোকে আমরা ডিফাইন করব একটা রিগ্রেশন কোএফিসিয়েন্ট বিটা xy আর বিটা xy আর বিটা yx, এই দুটোকে যে আমি ইউজ করলাম, এখান থেকে একটা খুব সুন্দর একটা রিলেশন পাবো। কি রিলেশন? রিলেশনটা দেখো, যে ইফ উই প্রোডাক্ট দিস, যে রিমার্ক, ঠিক আছে, রিমার্কটা কি বলতে চাইছি, যদি আমি প্রোডাক্ট করি তার মানে বিটা xy ইন্টু বিটা yx is equals to রো স্কোয়ার, ঠিক আছে। আর রোটা কি আমাদের, রোটা তো আমাদের প্রিভিয়াসলি জানা আছে, রো এর মানটা যেটা আমরা ডিফাইন করব, যে রো সমান হচ্ছে প্লাস মাইনাস রুট ওভার বিটা xy ইন্টু বিটা yx, and which shows that the coefficient of the geometric mean of two regression coefficient, তাই তো, geometric regression coefficient geometric mean তে থাকবে, ক্লিয়ার? এরপর রো এর মানটা কি হবে,
রো এর মানটা ডিফাইন করছে এই বিটা এক্স ওয়াই আর বিটা ওয়াই এক্স এর ভ্যালুর ওপর, ঠিক আছে। এখানে যেটা আমি বলতে চাইছি, ইফ beta yx and beta xy both are positive value, then rho is positive, clear? এক নাম্বার বললাম। 2 number, if beta yx and beta xy both are negative, then rho is negative, okay. And the third condition is, if beta xy and beta yx are the opposite sign, then we cannot define regression line, right? এই কন্ডিশন, এই তিনটে যে কন্ডিশন আমি বললাম, তিনটে কন্ডিশন কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। জাস্ট থার্ড কন্ডিশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। if beta xy and beta yx are opposite in sign, then we cannot define the regression line, okay. এখান থেকে আমরা খুব সুন্দর একটা রিলেশন পাবো। কিরকম? এই যে 1 নম্বর আর 2 নম্বর যে আমি দিয়ে রেখেছি নামটা, হ্যাঁ, এই 2 নম্বর থেকে এটা দুটোই তো স্ট্রেট লাইন, তাই না? এখানে যে 1 নম্বর আর 2 নম্বর দুটো স্ট্রেট লাইন, তো স্ট্রেট লাইনের এটা হচ্ছে আমার কি গ্রেডিয়েন্ট, and this is a gradient. সাপোজ এটার নাম দিলাম, সাপোজ আমি বললাম m1 আর এটার নাম দিলাম m2, ঠিক আছে। তাহলে চলো এরপরে যেটা আমি বলতে পারবো, এখানেতে কি বলবো, therefore the gradient বা slope of the regression line 1 is m1 equal to rho into sigma y by sigma x, and the slope of the 2 is denoted by m2, rho into sigma y by sigma x. This is 1 by rho. Okay, তাহলে আলটিমেটলি আমি যেটা বলতে চাইছি যে if theta be the angle between the regression two regression line, then what is this? Tan theta is equals to m2 difference m1 by 1 plus m1 m2. This is the 12 standard formula, okay. The angle between any two straight line. Now we apply the value m2 and m1. 1 by rho sigma y sigma x minus rho sigma y sigma x by 1 plus sigma y sigma x the whole square. Then we calculate this 1 minus rho square by rho sigma x sigma y sigma x square plus sigma y square. In this case
in this case if rho equals to 0, regression line perpendicular to each other. if এখানে আমি একটা নোড বলে লিখছি, কি বলতে চাইছি নোডটা, if this is 0 then the regression lines are perpendicular to each other. Perpendicular to each other. ওকে, এটা এক নাম্বার বললাম। দুই নাম্বার যদি বলি যে if rho সমান প্লাস মাইনাস 1, ওকে, then the regression lines are parallel or coincide. Okay, দুটো রেজাল্ট কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট। বেশ, আমি রিগ্রেশন লাইন, রিগ্রেশন কার্ভ সেগুলো আমি ডিফাইন করলাম। ওকে ওকে, এরপর আমি কিছু প্রবলেম করব, ঠিক আছে। ফার্স্ট একটা আমি প্রবলেম করছি। ওকে, ফার্স্ট একটা প্রবলেম ক্যালকুলেটিভ কিন্তু খুব সহজ। এক্সাম্পল, হ্যাঁ, the probability density function of a continuous bivariate distribution is given by f of x comma y is equals to x plus y for 0 less x less 1, 0 less y less 1 and 0 elsewhere, okay. The question is to find the value of mx, my, sigma x, স্ট্যান্ডার্ড আমি তো বলে দিয়েছি স্ট্যান্ডার্ড নোটেশন এগুলো, and rho. Also find the regression line. Also find the regression line. Okay, this is my problem. এরপর আমি সলভটা করছি, প্রবলেমের সলিউশনটা দেখো। তো এখানে আমার ফাংশন কি দেওয়া আছে, ফাংশন দেওয়া আছে this here, this is my function and define করা আছে এই রেঞ্জের মধ্যে। ওকে,
ফার্স্ট যেটা আমার বের করতে হবে এফ এক্স এক্স, এটাকে বলা হয় মার্জিনাল ডেন্সিটি ফাংশন অফ এক্স, density function of x. What is this? This is the definition. Definition টা কি f of xx, definition হচ্ছে y equal to minus infinity to infinity, f of x comma y into dy. That means we apply the definition 0 to 1 x plus y into dy. Okay, now this plus y square by 2 0 to 1, লিমিটটা বসালে হবে x plus half. Clear? Similarly we calculate f y is equals to y plus half. Just check it. Clear? Okay, similar method. Okay, now we calculate mx. Mx means this, by the definition minus infinity to infinity x f this into dx. এর ভ্যালু তো আমরা জানি, আলটিমেট যেটা পেলাম 0 to 1 x into x plus half into dx. Okay, now integral x into তার মানে x square plus x by 2 dx 0 to 1 x cube by 3 plus x square by 4 0 to 1. Now this. Similarly we calculate my is equals to 7 by 12. আমার অঙ্কের মধ্যে যেটা ছিল mx আর my ফাইন্ড করা, সেটা আমার ফার্স্ট অফ অল ফাইন্ড করলাম। নেক্সট যেটা আমি ফাইন্ড করব যে ex square, that means by the definition 0 to 1 x square fx is into dx. This is equals to 0 to 1 x square half plus x into dx. Clear? This is equals to 0 to 1 x cube plus x square by 2 into dx. Now we integrate this x to the 4 by 4 plus x cube by 6 0 to 1. Now we substitute the value of 1 and 0. This answer is 5 by 12. Okay, similarly we calculate ey is equals to 5 by 12. Just calculate this. ওকে, আচ্ছা এগুলো আমরা ক্যালকুলেট করছি কেন? কারণ আমাকে যেটা আমার ক্যালকুলেট করতে হবে সিগমা এক্স স্কোয়ার। সিগমা এক্স স্কোয়ার ডেফিনেশন কি? ই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ই এক্স the whole square. The ex square means 5 by 12 minus 49 by this. Okay, this is equals to 11 by 144. Then sigma equal to root over 11 by 12. Clear? Similarly we calculate sigma y equals to root 11 by 12. Okay, ex comma y is equals to minus infinity comma infinity minus infinity comma infinity xy f of x comma y dx dy.
okay, 0 to 1, 0 to 1, xy into x plus y dx dy. Okay, now just we separate this, that means 0 to 1 by y square 2 plus x y cube by 2 into dx. Okay, integration 0 to 1 into dx. Okay, now we integrate this term. X 1 by 3. ক্লিয়ার? আমার ই এক্সটা বেরোলো, এরপর আমার কি বার করতে হবে? কোভেরিয়েন্স। কোভেরিয়েন্স অফ এক্স কমা ওয়াই বাই ডেফিনেশন কি ছিল? কোভেরিয়েন্সের ডেফিনেশন ই এক্স ওয়াই মাইনাস সরি এম এক্স ইন্টু এম ওয়াই, এম এক্স ইন্টু এম ওয়াই। ক্লিয়ার? Okay, now in our hand this and this value are given. Okay, all right, 1 by 3 minus 7 by 12 into 7 by 12. Now we calculate this. Just check, just our simple calculation. আর কোভেরিয়েন্সটা বেরোলো, এবারে বার করতে হবে রো এক্স ওয়াই কোভেরিয়েন্স অফ এক্স কমা ওয়াই বাই var x into var y. Clear? That means this is equals to covariance x comma y by sigma x into sigma y. Now we substitute the value of this, we get y -12 minus 1 by 11. Clear? Okay, এরপর আমাকে যেটা ক্যালকুলেট করতে হবে সে রিগ্রেশন লাইন। রিগ্রেশন লাইনগুলো আমাকে কিভাবে কনসিডার করতে হবে? তাহলে রিগ্রেশন লাইন আমার কনসিডার করার জন্য আমাকে যেটা প্রথমে জানতে হবে কন্ডিশনাল মিন। কন্ডিশনাল মিন of y given x is y given x is myx equals to integration 0 to 1 y f of x comma y dy by this. Okay, and this equals to 0 to 1 y into x plus y dy x plus x plus half, x plus half. Just simple integral plus y cube by 3 x plus half. Just simplify this, we have okay, this is
সিমিলারলি আমি কি বেরোলো এটা এম ওয়াই, সিমিলারলি উই ক্যালকুলেট এম এক্স, টু ইন্টু টু ওয়াই প্লাস হচ্ছে ওয়ান। ওকে, regression curve of y on x regression curve of y on x is y সমান this and this equals to, তো আমি দেখিয়ে দিয়েছি regression curve of x on y is x equal to mx into ওকে ওকে, আমি জাস্ট রিগ্রেশন কার্ভ গুলোকে আমি ডিফাইন করলাম। ওকে, এরপর আমি রিগ্রেশন লাইন গুলোকে ডিফাইন করব। regression line of y on x is too easy, y minus my is equals to rho into sigma y by sigma x into x minus mx। ক্লিয়ার? জাস্ট মানগুলো যদি আমরা সাবস্টিটিউট করি তাহলে আলটিমেট কি হবে, y minus 7/12 is okay. Similarly, we calculate regression line of x on y is x minus mx sigma y minus my. Now we put the value. Sorry, this is not a plus. Minus 7 by okay, correct. দেখো যে প্রবলেমটা দিয়েছিলাম সেই প্রবলেমের প্রত্যেকটা যে রিকোয়ার্ড গুলো ছিল সেগুলো কিন্তু আমার কভার হলো। ক্লিয়ার? ওকে, পয়েন্ট mx my sigma x sigma y রো ফাইন্ড করেছি এন্ড রিগ্রেশন লাইন রিগ্রেশন কার্ভ সবগুলো ফাইন্ড করলাম। ওকে, নেক্সট একটা অঙ্ক, if the regression lines are regression lines গুলো আমার এখানে দেওয়া আছে, lines are x plus 6y equal to 6 and 3x plus 2y equal to 10. Find the mean and correlation coefficient. Find the mean and correlation coefficient. Okay, how to solve this? এই প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে আমাকে রিগ্রেশন লাইনগুলোকে দিয়ে দিয়েছে।
সেখান থেকে আমাকে বের করতে হবে মিন আর কোরিলেশন। ঠিক আছে, খুব ভালো অঙ্ক, এই টাইপের কিন্তু আমাদের পরীক্ষায় প্রবলেম দিতেই পারে। হ্যাঁ, মিন বের করতে হবে, কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট মানে অ্যাকচুয়ালি mx আর my বের করতে হবে, আর রো এর মিনটা তোমাকে বের করতে হবে। ক্লিয়ার? ওকে, দেখো সলিউশনটা আমি করছি স্টেপ স্টেপ করে, আশা করি বোঝা যাবে সকলেরই। সলিউশন: identify the regression line this and this. The regression line x plus 6y equal to 6, 3x plus 2y equal to 10. Let x plus 6y equal to 6 be the regression line of y on x. That means y সমান তাহলে m আমাকে যেটা বের করতে হবে 6y equal to হচ্ছে minus x plus 6, y সমান minus 1 by 6 into x plus 6. আচ্ছা, plus 6 by 6 তার মানে এটা 1 হয়ে যাবে। This is 1. Clear? তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমার যেটা দাঁড়াচ্ছে বিটা yx সমান দাঁড়ালো minus 1 by 6. ওকে, again let 3x plus 2y equals to 10 be the regression line, be the regression line of x on y. That is therefore a problem কি আছে 3x সমান 2y plus 10, x সমান 2 by 3 into y plus 10 by 3. Therefore beta xy equals to minus 2 by 3. And now rho square equals to, দেখো এই প্রবলেম গুলো কিন্তু আমি প্রত্যেকটাই আমি ডিফাইন করেছি, yx this is equals to minus 1 by 6 minus 2 by 3, লাস্ট একটা যেটা বেরোলো, this is equals to minus 1 by 9. আলটিমেট আমরা যেটা পেলাম রো স্কোয়ার সমান 1 by 9, রো সমান প্লাস মাইনাস 1 by 3. ওকে, আমার এটাই বের করতে বলেছিল যে মিন আর কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট। ওকে ওকে, তিন নম্বর একটা প্রবলেম, তোমাদের একটা হোম টাস্ক দিচ্ছি। The joint probability density function the joint probability density function of x and y is given by f of x comma y equals to
sorry, this is x square minus xy plus y square by 3. Find the regression curve of regression curve of y on x. Create solution. Similar method left as an exercise. Okay, so today I stop here. Thank you for watching.